I guess the legacy is continuing over the generations, guys. So I hope you all are excited to have him on our today's session. He is also associated with Modi Care from past 2 years. So yes, he has delivered many health-related talk shows by joining Modi Care and enlightened most of us with his vast experience. Very, very dynamic, energetic, and most knowledgeable. Friends, I would rather say he is a master of Ayurveda. So none other than Dr. Prabhavathi. So welcome Dr. Prabhavathi on the screen. Namaskar everyone. Thank you Balkis for the invitation. Namaskar Prashant sir. Good morning to everyone. Namaste. Good morning to Namaste Dr. Saab. Namaste. Welcome. Namaskar Prashant ji. Hegi dire. Are super. Hegidire. Tao hegidire. Kanagide sir. Very nice. Manipal Touch has given you some Kannada also, I believe. I was there in Udupi for 3 years. See, the conversation has already started. Conversation has already started. I belong to Punjab, but I can understand Kannada very, very well. Yes, doctor. Yes, really nice. Welcome you all. Like Dr. Okay, thank you so much for bringing both of us here. Yes, yes. So Prashant ji, I would like to hand over the platform to you so you can take it forward. You can start the conversation. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Balkis. Thank you so much. Wonderful. Good morning, guys, everybody. The numbers are increasing here. People on Zoom and as well as on YouTube channel, SBM channel. SPBM is one of the fantastic platforms. Snaitre, idu English, Hindi, Kannada mix iruvanತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. So I hope all of you will enjoy today and a lot of information. I believe the topic of the day, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಇದು it's going to be heart touching because we are talking about the heart and क्या बोलूं मैं डॉक्टर साहब के बारे में इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, फैमिली बैकग्राउंड, बल्कि सारा अभी आपको बताया कि 100 years से ऊपर एक्सपीरियंस है. More than 100 years experience is going to be a very vast knowledge and a practical hand-on experience, and it will be very useful. And the most beautiful thing is that Dr. Vatsayan is part of Modi Care now, and he is there for all of us, you and me, to guide us through health, wellness, and a lot of other aspects as well. Today, Dr. Saab, again, a warm welcome. We will have a formal, informal discussion. We have few points. And the fantastic thing, guys, for all of you who are listening here, morning I just had a small chat with a call with the Dr. Saab. So one thing he said is, Prashant ji, you ask anything, whatever you require for your people, you ask anything, I will be able to put across the knowledge. And that really excited me, and it was really fun and happiness when I spoke to him. And Abhi, hum baat karenge. Dr. Saab, welcome on board again. Once again, hearty welcome to this part of the city. Thank you. आपने बहुत सारे sessions किए होंगे, and Balkis, can we have Dr. Saab and me both on the screen now? It will be helpful for us. Yeah, both of you already in the gallery. Also as well. Prashant, both of you already in the gallery. In the gallery mode, is it? Yes. Acha. So, but you can keep our screens both together. You can spotlight together. No? That you can do. Yeah, spotlight together so that it will be convenient for other people and as well as us also, right? Yes. Yeah. Both of us can appear on one same screen. That would be a little better. One same screen. Yes, that will be better. Yes. Yeah. Now it's okay. Okay. Anyhow, we'll continue, Dr. Saab. I have been listening to a lot of sessions you have already addressed. One was exciting with Raju DG sir, my own upline. So I was part of that, listening there. Really enjoyed your way of expression and the knowledge bank you carry. Some a little more about you, maybe 2 lines about you for my viewers here today.
people are asking to please Kannadadalli maatadi. See, I can ಸ್ವಲ್ಪ Kannada ಬರ್ತದೆ, but I'll speak in English and Hindi. Somewhere or the other, I can put Kannada words in between. Yeah, I will do my best to translate. Yeah. Maybe whatever possible. Yeah, but I understand Kannada very, very well, and I love the Kannada culture also because I spent the best years of my education in Karnataka. And I belong to a family of Ayurvedic physicians who have been practicing in the northern region of India, that is Punjab, and that too under the Shivaliks. And you people have said that it's 100 years, it's not 100, it's more than 500 years. I have the full family history, and I've been lucky enough to be born in this family. And after graduating, I did my PG post-graduation in Sri Dharmasthala Manjunatheshwara College, that's in Udupi. And I spent 3 years, learned Kannada, enjoyed the culture, and I owe my love and respect to the people of Karnataka because when you get education, when you do your higher education, you get attached to the place also. So I imbibed all the culture, the food of Udupi. I mean, the food of Udupi is famous all over India, and and I have been practicing since last 12 years, and I've been associated with Modi for more than 3 to 4 years, and it has been a wonderful journey. And I love to share my topic. I love to share my knowledge regarding Ayurveda, your lifestyle, and all other products regarding Modi Care. So it will be a nice to chat with Prashant. Fantastic. Thank you so much. It was really a surprise for me. From 100 to 500 years of experience, it would be a really great knowledge bank here for all of us. That's great. And somebody is asking me, is the 300 limit? I think the room size is 300. And you are fortunate enough, this program is already live on YouTube, SBBM channel. Go ahead and watch and bring in more people onto that, because this is going to be one of the best ever sessions by Dr. Saab. That's for sure. Because we have taken I told you already, we have taken a heart-touching topic here today, right? And Dr. Saab, I'm from Udupi. Basically, my background is from Udupi. Really, it's nice to know that you have spent a lot of time in Udupi, and Ayurveda as such, is not new to me. Right from my childhood, my parents were inclined towards Ayurveda rather than other modes of medicines. My mother always used to believe Ayurveda is the best safe mode of medication. So Ayurveda, I have got some personal things to it. And ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ, 500 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅವರು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೆಲವು ಏನಾದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, Prashant, what we can do is the answers which I gave, you can translate those in Kannada. So that will be the most easiest and the fastest way to continue. Sure. I'll do my best, Dr. Saab. I'll do my best. Dr. Saab, life is challenging. लाइफ बहुत लोगों के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि आजकल मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट जिंदगी बहुत लोगों का चल रहा है. बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण लोग जानते हैं. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ. ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ lifestyle disease, okay, it's a very vast area, vast cultural challenges people face. So what you would give people as an idea of lifestyle diseases would be like? See, the thing is, after the First World War, there were a lot of deaths during that time. So at that time, there was a lot of the infections were widespread among the world. So that was the first time when the first antibiotic was invented. And that first antibiotic was penicillin.
And since after that, we have generation 1, generation 2, generation 3, all these antibiotics have grown in our compounds, and I mean, some of the antibiotics, even in layman language, knows it. So by this, what happened is that the modern medical science was able to control the infectious diseases. Like, for example, if you suffer from tuberculosis, you take a course of 6 months, 9 months, everything is clear. If you have fever, you take antibiotics for 5 days, you are fine. If you have some kind of the other infection, take antibiotics for 5 or 10 days, you are fine. But modern medical science is still grappling. It still wants to find out the certain areas of diseases which are known as lifestyle diseases, for example, diabetes, hypertension, obesity. So these are the areas in which the modern medical science is trying to find its own answers. And what exactly are these? Are the lifestyle diseases that in which the diseases occur due to improper lifestyle. Now, what exactly is lifestyle? That we will discuss next. Absolutely. Fantastic. A great introduction within a short span of time. Very short and sweet introduction, I would call this. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದ ನಂತರ ಬಂದಂತ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದ್ 5 ದಿನ ತಕೋ 10 ದಿನ ತಕೋ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಯ್ತು ವಿನಃ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅನ್ನೋದಂತಹ ಒಬ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ 2-3 ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಪಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂತದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ diseases combined together, okay, lot of things you already came out with, hypertension, heart attack, lot of things. When we link these to the lifestyle diseases, so the one thing which comes to the mind is CVDs, cardiovascular diseases. Now, if I can narrow it down to a CVD, cardiovascular diseases. So how does one understand this, Dr. Sir? What exactly is a cardiovascular disease? See, a cardiovascular, we have to understand that our body is having veins and arteries. Everyone knows that, right? Now, what exactly is heart? Heart is actually a pump. It is a motor which pumps the blood, which keeps a special kind of pressure inside the body, and it pumps blood throughout the body, from brain to the feet. It keeps on pumping, and via veins the blood goes back. Now, this is known as the circulatory process, or the circulation of our body. Now, whenever there are diseases, now this circulation actually helps in maintaining the temperature of our body. The circulation actually helps in maintaining the nutrition of our body, because if the blood is pumping, now blood is exchanging the nutrition from cell to the from the blood pipe to the cell. So first is it maintains the body temperature. Second, it maintains the nutritional aspect, and it is actually the life force, right? So when we talk about the circulatory process, the heart is the mainstay of our circulation, and whenever there are problems within the circulation, we land into what is known as cardiovascular disease. Now, cardiovascular diseases basically comprise of many diseases. For example, everyone knows heart attack, right? Any problem arising in the heart, whether your blood is not able to function pump properly, whether there are excessive amount of cholesterol in your blood, then we have the heart problems. Or if your heart enlarges in size, then also there is a problem. Or there is excessive pressure in the heart, which leads to hypertension or high blood pressure.
So these are the things what we understand from cardiovascular. Great. You know how simple this is, like understanding. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ CVD ಅಂತ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಂಪ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇನ್ಸ್, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ನ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಂಪೇ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಲುಪದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆಯ್ತಾ, ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇನೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಶುರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ತರನೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಅಡಚಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಡಚಣೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಪಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? So, Dr. Saab, I was just, doing a bit of homework, like regularly we are into this business of wellness. हम ये business में है जो wellness में है, तो मैं थोड़ा कभी-कभी देखते रहता हूँ डेटा. मुझे 2016 का एक डेटा मिला था जिसमें almost 56 million plus people were affected with the cardiovascular diseases, out of which shocking was about 5 to 6 crores, almost, which would be about 10% was death cases, like, they were leading to deaths. And we contributed almost to the 31% of the global figures. So this was a shocking thing. And where exactly we stand, and in how serious this is in India if you take it as a heart issue. So let me divide it into various things. Now, first of all, in India, specifically, every 5th person in the age group of above than 50. अगर हम 50 साल से ऊपर देखें, if any person who is more than 50, so out of 10 people, 5 people are having heart issues. Heart issues or some kind of circulatory or cardiovascular problem, right? And this number is growing. This number is not decreasing. Yeah. Because heart health is indirectly related to other diseases also. For example, if a person is suffering from diabetes, he will invariably, in the longer run, will have heart problems, right? So you add on to the people who are having diabetes. So, for example, out of, if I say 100 people, 50 people are having heart issues and more than 50 people are having diabetes. So the total number comes out to be around 60 to 70% of the people will land into heart problem, one time or the other, right? So the number is increasing. And to top it on, when we talk about the lifestyle, see, you've talked about the incidence, how much is the percentage. But this, what exactly you were talking about Jeevan Shaili in Kannada. So when we talk about Jeevan Shaili, see, there are 4 things which comes in Jeevan Shaili. No one talks about. Everyone says, sir, your lifestyle is bad, your lifestyle is wrong. But sir, what exactly comes in the lifestyle? So I'll talk about that. So when we talk about Jeevan Shaili, so there are 4 aspects which come in Jeevan Shaili. First is your dincharya. Dincharya means how should be your morning. At what time should you wake up? How much water intake should be there? Exercise, vyayam, and then shuchi means cleanliness, and then having what kind of breakfast you should have. That comes in dincharya. Then comes ratri charya. Ratri charya means the best possible way to sleep or having light food in the night. What kind of after having your food, you should always go for a walk and then sleeping, not sleeping late at night.
right? This comes under Ratri Charya. And then comes the Ritu Charya. Ritu Charya is because people living in south may not experience that much of winters, but people living around north, they experience a lot of harsh winters, right? So Ritu Charya is that according to the variation in the seasons, your lifestyle will change. Now, for example, in Karnataka, when you have a lot of rains, your lifestyle changes. When you have a lot of heat, your lifestyle changes. Then comes ahar, food, right? What kind of food you should have? When you should have the food. Like for example, people people who go to office, they are habituated of taking food. After every frequently they have their food. So when the previous meal is not digested, if they have their food immediately after that, that is wrong. Right? So fresh food is also very, very important. And having food by giving your total mind into the food. So, for example, if people these days are having their TVs on, person is listening on the mobile phone, one is listening to the music, news. So all those bhavs and all those emotions go with you, go into your body. That is wrong. Then comes Chintan, your thought process. So positivity is very, very important. No matter you have good food, no matter you exercise, but if you're not positive in nature, your heart health will deteriorate very fast. Because Ayurveda says the sthana of the mana is your mind. The sthana of your mana is your heart, not your mind, not your brain. So your mana or your manas resides in your heart. So if your manas is happy, if you are positive in nature, your heart will remain healthy. Wow, lovely. That was a super. No, that was super. I got excited with that. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಕೆಲವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ತನಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಂದ್ರೆ 60-65% ವರ್ಗುನು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಎಲ್ರು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಿಯೇ ವಿನಃ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಬಯೋಸೈಕಲ್ ಅಂತಾನು ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಯೆಗಳು, ನಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಶುಚಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಹನ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ದಿನಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನೇ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಚರ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಏನನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಿತನೆ ಕ್ಯಾ ಖಾವು ಮೇ ರಾತ್ ಕೋ, ಕಿತನ ಲೈಟ್ ಖಾವು, ಎಷ್ಟು ನಾನು ಹಗುರವಾಗಿರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಮಲಗೋದು ತಡವಾಗಿರೋದು ಅದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಋತುಚರ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಋತುಚರ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಋತುಚರ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೀಸನ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಸೀಸನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಆಯ್ತಾ? ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜಸ್, ಇದು ಸೆಕೆ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಇದೆ, ಏನೇ ಒಂದಾಗ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾ ಇದ್ದು ನನ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಫುಡ್, ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಎಷ್ಟು ಶುಚಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಆ ರುಚಿನ ನೋಡೋದಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶುಚಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ದುರಭ್ಯಾಸ ಅನ್ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನೂ ನಾವು ಹೊರಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಆಯ್ತಾ. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ದೂರ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಚಿಂತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಚಿಂತೆ ಚಿತೆಗೆ ಕಾರಣ, ರೈಟ್. ಚಿಂತೆ ಚಿತೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು. ಚಿಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತದ್ದು. ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್, ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ? ತಲೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲ. ಇದು ಊರಿರೋದು, ಜಾಗನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು. ಸೊ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. Thank you so much. It was really fantastic narration. I am getting excited. Goosebumps coming all over. Okay, this is getting hotter now. Great. And next, to add to this lifestyle, I would like to ask you to put more thought on the obesity part or some blood pressure variations. So obesity, blood pressure, people have lot of, myths and maybe wrong notions. So I want you to a little, or maybe posture. Food and sleep we have already covered. Because, posture I would come because, people have a very lethargic posture today in their workplace. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉದಾಸೀನವಾದ ಒಂದು ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಇವನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. कॉफी आएगा टेबल पे, खाना टेबल पे आएगा, मंचिंग टेबल पे हो रहा है, चिप्स मिक्सचर वगैरह टेबल पे खा रहे, काम कर रहे. ये पोस्चर कितना प्रभावित है वैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए? मैं थोड़ा the Ayurvedic terminology when they use to describe sedentary lifestyle is devaswapnam. Devaswapnam means that the person doesn't move himself in the morning and he is into very sedentary lifestyle. This is the right thing which you tell, that okay, that you don't move. And you know what? So everyone knows that moving your body is very, very important. But one thing people don't realize is that there are two types of fats: good fat and bad fat. Good fat is equally important and bad fat is very, very bad, right? So if I talk about ghee, coconut oil, very prevalent in Karnataka. Now ghee has there are four types of fats mentioned in Ayurveda: ghee, tail, vasa, and majja. Vasa, majja are the animal fats, right? So among all these fats, ghee is considered to be the best fat because ghee has a good amount of. So if you go through your lipid profile, there is HDL, LDL, cholesterol, and triglycerides. There are four types of things, right? Among all these things, the HDL or high density lipoprotein is the best fat. Ghee actually increases HDL. It lowers down the LDL, right? So you were talking about obesity, you were talking about hypertension. Now, when a patient continues to have bad lifestyle, what I mentioned before, and the patient continues to have a lethargic lifestyle, bad food, he will land into obesity. Right? Now that obesity is the first triggering factor for any kind of heart disease. Right? So if a person is suffering from obesity, he will definitely have high cholesterol and high triglycerides. So more than cholesterol, it is triglycerides which affects the body. Now because I receive patients, they suffer, oh sir, mera cholesterol bahut zyada hai. I always tell them, don't worry about that much for the cholesterol. It is the triglycerides which we have to worry about. Now these triglycerides can prove to be problem if they are too much in nature. So if you're obese, obesity can lead to heart problem can lead to hypertension you can lead to diabetes,
So I always tell my patients that Sarvata Rogo Mand Agni Bhavati. Every disease starts from Mandagni. Your Agni or your stomach fire, when it reduces down, your Pachak Agni or your digestive fire reduces down, you are in the first step of a disease. Right? So the whole crux, what I said was that take care of your digestion first. If your digestion will reduce, you will land into obesity. If you land into obesity, that means hypertension, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज. तो सारी की सारी बीमारियां जो हैं एक साथ लगने शुरू हो जाती हैं. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೂತು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೂತಲ್ಲಿದ್ದಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಯ್ತಾ, ಊಟನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಫಿನೂ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಮೇನ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು. ಆತರ ನಾವು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇನೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಒಬಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದು ಎರಡೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಇದು. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳಿಂದ, ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಬ್ಬಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಡೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಘೀ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಿತ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ HDL ಏನಿದೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅಂಶ ಈ ಒಬಾಸಿಟಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಬಾಸಿಟಿ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಒಬಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದೇ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡ್ಸೋಂಥದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಡ, ಎದ್ದು ಓಡಾಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋದನ್ನ. ಸೊ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಇದನ್ನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ knowledge based answers we are getting from you, and for me it is really profiting because a lot of knowledge I am acquiring here today. And now when we come into the disease part, post, pre, all these things come into picture. In that, what can be, a diagnosis, early diagnosis, I would say, like in a common man's view, not going to this testing. We have got a very common thing of like कुछ होने के बाद जाके डॉक्टर को बताने का है. जब तब तक कुछ नहीं होगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा मैं. तो होने के बाद डॉक्टर मेडिसिन देगा, तो वी आर इनटू दी पिट देयर. So what can be self early diagnosis or regular checkup करेंगे तो कुछ होगा क्या exactly आप सजेस्ट कर सकते हैं इसके लिए? Okay, now early diagnosis. Now, if I talk about early diagnosis, first early diagnosis is the obesity itself. For example, if you're obese, then you are definitely, you have the procrastinate that you will suffer from heart problem in the coming years. This is the first step of diagnosis. Now, to the patients who are not obese, they can also suffer from heart problems.
the first thing you have to do is that if your family is having a heart trouble issue, then you should be careful, first of all. Right? Second is, if you cross the age of 35 or 40, then you should be more careful. The first symptom of any heart problem starts from high blood pressure. High blood pressure. Right? And the first symptom comes is dyspnea. Dyspnea means difficulty in breathing. Difficulty in breathing. For example, if you take some steps, just few steps, and you start to have difficulty in breathing, that means there is some problem with your heart. Right? The other starting symptom is, or what do you say, that is occasional pain in your chest. Occasional pain in your chest. That you okay, sometimes you feel, okay, I ate too much, I'm having acidity. You try to ignore that pain in your chest. Right? So don't ignore that pain in your chest. Right? And usually, whenever there is pain in the chest, that pain radiates in the left arm. These are the diagnostic and the beginning symptoms of any kind of heart problem. And another thing, if you are constantly having heavy head and headache, अगर सर भारी रहता है और headache भी constantly रह रहा है, there are huge chances that you may be having high blood pressure. Now, these days, high blood pressure is very, very common even in young people also. So if a person of 20s, he comes to my clinic and says, "Sir, मेरा headache हो रहा है," and we doctors also don't try to go for blood pressure that frequently in a young man. But these days, it has become compulsory for us कि एक normal headache आपके पास आता है और frontal यहाँ पर headache हो रहता है, huge chances that you may be suffering from high blood pressure. So don't ignore these symptoms. So if not ignoring, then what they should do? Obviously, the first thing is that you have to improve your lifestyle. Okay. Right? So you have to improve your lifestyle, or go immediately to a doctor and get yourself checked. Go with your lipid profile, do an ECG, and get yourself checked. Check your blood pressure. So this early diagnosis definitely helps you, because if you diagnose the heart problem early, it can be reversed. Otherwise, throughout the life, you may have to take some kind of blood thinners. But we will discuss some molecular products which helps in reducing the viscosity of the thickness of the blood, which I will discuss. Yeah, I'll come to that. Yeah, I got that in my mind. I'll come to that. Fantastic. Thank you so much, Doctor, for this beautiful reply. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಿಗೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಹೃದಯ ಬೇಸ್ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾ, ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, ಅರಿವಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು, ಒಬ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವೆಯ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಒಬ್ಯಾಸಿಟಿ ಬರೋದೇನೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಗುರುತು, ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಸನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎರಡನೇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಹೃದಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವು ಜೋಪಾನಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ 30-40 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಪೇನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ ಭಾಗದ ಕೈ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ತಲೆನೋವು, ತಲೆ ಭಾರ ಬರೋದು, ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆ ನೋವು ಅಂತ ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋವು ಇರಬಹುದು.
ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಅತಿ ಬೇಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ವಿವರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಲನೆಯನ್ನ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತರನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ आयुर्वेद कितना काम किया है इस फील्ड पे? आप अगर आयुर्वेदा बोलते हैं, क्योंकि एलोपैथी ने दुनिया पर राज करके रखा है और लोग जानते हैं इसका क्या रिपरकशंस भी हो सकता है, कभी कभी लोग इसके ऊपर भी मानते हैं और आयुर्वेद के ऊपर भी लोगों का प्रति आयुर्वेद के प्रति ये है कॉन्फिडेंस तो है. They are confident that Ayurveda is the best पर immediate result के लिए वहां जाना. और आयुर्वेद इस इश्यू में लाइक कार्डियोवास्कुलर का फील्ड में कितना कर सकता है हेल्प लोगों के लिए, ये जानना चाहता हूँ. देखिए, मेजॉरिटी ऑफ आवर अर्ली टेक्स्ट बुक, फॉर एग्जांपल सुश्रुता, एवरीवन नोज द नेम ऑफ सुश्रुता, एवरीवन नोज द नेम ऑफ चरका. So majority of these old books, 5,000 years before, Ayurveda had clearly enumerated a full chapter on what is known as Hridaya Roga. Right? So there are many types of Hridaya Rogas mentioned in the Ayurvedic classics and different types of herbs which were mentioned to treat Hridaya Roga. And let me tell you one thing, the cardiac issues have increased since last 100 or 150 years. They were not that much prevalent in the older times because the lifestyle of the people was much better, and even I'm saying with confidence that the quality of medicines were much better. There are many herbs in day-to-day usage of herbs. The heart condition always remained okay. For example, turmeric is there. Now everyone knows that Indian homes use a lot of turmeric in their food. Right? Now, turmeric is an excellent blood thinner. Turmeric is इसको आयुर्वेद में रक्त प्रसादन बोला गया है, रक्त को प्रसाद करता है, रक्त को डिटॉक्सिफाई करता है. It is an excellent blood thinner. Turmeric also reduces the cholesterol and triglycerides. Continuous usage. And you know what? In Karnataka, in almost every dish, we use drumsticks. Or in Sanskrit, it is known as Shigru or Shubhanjal in Sanskrit. I don't know what it is known as Kannada. But drumstick is used in drumsticks, nugekai, yeah. So they are used regularly in all homes of now. Those drumsticks are basically reduces the inflammation in the heart cells. It reduces the inflammation in the joints. So Ayurveda had a very good management of all the heart problems. In the acute level, if there is a sudden heart attack, definitely modern medical science helps. But if the heart problem becomes chronic, then we come into picture. Then we come into play. Fantastic. ಸತ್ಯದ ಮಾತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಯುರ್ವೇದ ಇವತ್ತು ನೆನೆದಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದ ಮಾತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆದಲ್ಲ. ಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ದು ಆಯ್ತಾ, ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಇದನ್ನ ಸುಶ್ರುತ, ಚರ್ಕ, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5,000 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೇದು ವಿದ್ಯೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ 100-150 ವರ್ಷದಿಂದ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯದ ಮಾತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಆಯ್ತಾ, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ 100 ವರ್ಷ 110 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿದಾರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, BP ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ. ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು ಹಳದಿ. ಆಯ್ತಾ, ನಾವೇನ್ ಅರಿಶಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರಿಶಿನ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತನ ತೆಳುವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ತೆಳುವಾಗಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆಯ್ತಾ, ಥಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕುಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ನೋಡಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ರುಚಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ನುಗ್ಗೆ ಸಾರು ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ, ಕೆಲವರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಔಷಧಿ ಆಹಾರವಾಗಬಾರದು. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಫುಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿ ಆಗಬೇಕು. ನೀನು ಸೇವಿಸುವಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಔಷಧಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ओके डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात, लोगों को आज तो बहुत प्रॉफिट में है। लोग जो भी आज सुन रहे हैं हमारा आपका जो वास्ट एक्सपीरियंस इसमें उभर के आ रहा है, क्योंकि इतना सरल, इतना इजी वे में आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। और मैं अभी आना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, हम मोदी केयर में एक से बढ़कर एक वेलनेस प्रोडक्ट लाए हैं और मैं समीर सर का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये कोने कोने से ढूंढ कर आप जैसा लोगों के सजेशंस के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे लाए हैं और हम फील्ड में भी देख रहे हैं कि बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ आप सप्लीमेंट्स का क्या रोल हो सकता है इसमें? सप्लीमेंट्स का, मेडिसिन तो बाद में आता है। अगर मैं हमेशा बहुत बिलीव करता हूं, अगर प्रिवेंशन में लोग फोकस करेंगे, कुछ होने से पहले प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो सप्लीमेंट्स का क्या रोल होगा इसमें? तो डॉक्टर साहब थोड़ा इसके ऊपर आपके एक्सपर्टाइज। आयुर्वेद का एक प्रयोजन है स्वस्थ स्वास्थ्यकरम, हाउ टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ ऑलरेडी अ हेल्दी पर्सन, राइट। जो डिजीज की बात होती है वो बाद में आती है, बट हाउ टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ हेल्दी पर्सन is also very very important. Now for example, there are within Modi Care, I have been using myself personally also, or there are certain supplements जो Modi Care का favorite है, but there are certain supplements जो doctor का favorite. So one of the supplements which is my favorite is garlic pearls, right? Wow. Now garlic pearls basically has garlic in it, right? So when we talk about supplements basically, if you know that you are having a family history of heart problem, then even if you are healthy, you can have those supplements in your diet. You can incorporate those supplements in your diet. Now for example, if you are obese and still you are healthy, your heart function is healthy, you should start taking those supplements from the very beginning, because in the longer run you will not suffer through those problems. So incorporating those supplements in your regular diet again is very very important. Now let us talk about garlic first, right? Now garlic is basically lasun. In Hindi we call it lasun, in Sanskrit we call it rason. Now garlic is considered to be Kannada we call it belulli. So in Ayurveda, garlic is considered to be as amrita or Vishwa Bheshajam. Bheshajam means medicine. It is the medicine for the world. It is so important. Now let me tell you about the properties of garlic. Garlic pearls
has got a property in Sanskrit, it is known as lekhan. Lekhana means to scrap off. It means to scrap off. So garlic immediately scraps off your deposited cholesterol in your arteries. Amazing thing. Garlic helps in scrapping off the deposited cholesterol from your arteries. So it improves the blood. Right. So in that turn, garlic also removes the deposited fat within your skin. Right. Garlic also improves your digestion. Everyone knows that garlic improves the digestion. It removes the gaseous part from the intestines. Right? Everyone knows कि जो लहसुन में बेलुड़ी है ये hypertension, high blood pressure का बहुत अच्छा medicine है. So how does it do? Because garlic improves the tissue metabolism. So patient who is suffering from high blood pressure should take garlic pearls and ashwagandha, both of them combined in the morning and in the evening with warm water. Now, some people don't like the taste of garlic. This is the reason we can take supplements, right? So we tell the patient to remove the peel and then to take garlic, and it is not easy to take garlic in the raw form. So the best method to take garlic is after garlic pearls which Kodika has brought to you. Right, so one tablet of ashwagandha, one tablet of garlic pearls you can take in the morning and evening, and you will observe that in the longer run, your cholesterol will lower down, your lipid profile will improve. So that you can do. Fantastic, superb. Frankly speaking, Dr. Sab, even I am against the taste of this garlic, and this garlic pearl is really a fantastic product which is bought by Modi Care. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿರುವಂತವನು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋನು, ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿನೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಾರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಲ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದಂತ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆರೆದು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆರೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದನ್ನ ಕೆರೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಹೆಚ್ಚು BP ಆದವ್ರಿಗೆ ಈ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಲ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಚಯಾಪಚಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿಷೇಧ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನುಂಗಿ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಶ್ವಗಂಧ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನ ಕಡಿತ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಹಾಗೇನೆ ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಟು ಟಾಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, as our minimum knowledge goes, protein is one of the important things in these conditions. I was told, like proteins and vitamins, and our food habits are such that in India we take less of protein and vitamins, minerals, so nobody keeps count of it. So in these two areas, what do you suggest, Dr. Sir?
The intake of protein especially is very, very important, especially people who are vegetarian in nature. Protein actually builds the muscles. So if you have lack of protein, heart will not be able to pump properly. And vitamins basically give you energy, right? So the energy to pump your heart muscles is also very, very important. So protein builds the muscles, vitamins gives the energy to pump. So both of these things are very, very important. And especially in the vegetarian people who don't have that much of sources of protein, a regular consumption of protein will help them in maintaining their cardio activity. And even when the intake of protein increases, the intake of carbohydrate will come down, and that will also lead to a decrease in obesity. Basically, the fat in our body comes from carbohydrates, not from the fat we take. Right? Okay, fine, fantastic. Great relativity. I love this really. Snehitare, ಈ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಳದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಶಿಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಯಾಸಿಟಿಗೆ ಒಬ್ಯಾಸಿಟಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಟೇಕ್ ನ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಯಾಸಿಟಿನೂ ನಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ. Fantastic session. I think I had noted few points and we have covered almost all. Last but not the least, before I go to the final question, I would like to ask you, sir, ये ट्रीटमेंट के लिए कब लोगों को जाना पड़ता है, या काउंसलिंग कितना रोल प्ले करता है? ये दो चीज मुझे जानना है. Counseling में हम फोकस करते हैं. Yeah, before that I missed another supplement in Modi Care. Cardioactive is there, and that cardioactive the formula hai, because as an Ayurvedic doctor for me the formula is very, very important. And trust me, Modi Care has given an excellent formula there. They have given Arjuna, which improves the heart muscle, Botukala, which improves the mind, Ashwagandha, which also improves the mind, Shankh-Bhasma, which is high in calcium. So that so if a patient who is suffering from hypertension or any kind of heart problem, one tablet of cardioactive, one tablet of garlic pearl we can take in the morning and evening with warm water. This is my personal recommendation. So you talked about the counseling part. See, counseling part always improves the awareness in the person. From doubt, if a person has doubt, fear arises, and that fear will destroy you. So to remove that doubt, counseling is very, very important. Counseling will tell you what is the prognosis of the disease, or if you have the disease or not. Many people have that doubt whether they have that heart problem or not. So people come to me every day, sir, mera check karo, heart ka problem to me, heart ka problem nahi hai. That counseling is very, very important. And even if you have some problem in the beginning, to improve your lifestyle, it can be reversed back. But if you continue with that bad lifestyle, it lands into a disease. Fantastic. Thank you, Dr. Sir. You mentioned the cardioactive because I had written it down. Cardioactive ಅಂತ ಒಂದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಹಾಕಿರೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ
ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ತಕೊಳ್ಳೋದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹಿತೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋಗ್ ಹೈವತ್ ಖಾ ಜಾತೆ ಹೈ, ಲೈಕ್ ಲೋಗ್ ಡರ್ ಜಾತೆ ಹೈ. ಸೊ ಅಂತವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಅಂತದೇನು ದೊಡ್ಡದು ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ವಾಪಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ಹಾಳೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪೆನ್. And if at all you have missed it out, I am sure this program is already available on YouTube channel. बार बार देखो समझो कि ये बहुत हार्ट टचिंग प्रोग्राम है, हार्ट को टच होने वाली प्रोग्रामिंग है ये, क्योंकि ये हार्ट पर है. डॉक्टर साहब, it was lovely spending fantastic 1 hour with you. It's gone beyond 1 hour, पता ही नहीं चला. लास्ट में अगर आपसे मैं पूछूं, कोविड का टाइम पर, अभी जो कोविड का बात चल रहा है, अलग अलग म्यूटेशन होके अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, अभी एक ऑर्डिनरी वायरस जैसा ले रहे हैं लोग इसको, तो इस मौके पर, इस संदर्भ पर, at this moment, what recommendations or advice you would say for people already diagnosed with cardiovascular disease to take care of? My personal recommendation to the people suffering from COVID or suffering from cardiovascular disease would be start doing pranayam. First thing, start doing pranayam, do some yoga, remain positive, remain happy, have a good sleep. That is also very, very important because that maintains your immunity, right? And apart from that, take 1 tablet of Giloy, take 1 spoon of Chyawanprash every day, and take 1 tablet of Tulsi every day. That will keep your immunity very, very good. And if you have some cardiovascular disease, you should start with Cardioactive. Personally favorite, very good product of Modicare, very good formula. Cardioactive, the kind of herbs they have used. So all those herbs, they indirectly or indirectly, they affect the functioning of the heart. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ, ರೈಟ್? ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ CVD ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗೇನೆ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೆದರುವಂತದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಯ್ತಾ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ನೀವು ವರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಚ್ಯವನ್ಪ್ರಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಳಸಿನ ನೀವು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಅಂಶಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, राइट? सो डॉक्टर सर, इट वाज एन एनलाइटनिंग सेशन, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सच में मुझे एक घंटे से ऊपर हो गया और लोग भी हमारे साथ हिले नहीं है, पूरे के पूरा लोग ऐसे ही जुड़े हैं हमारे साथ. बहुत बढ़िया बात है. थैंक यू सो मच फॉर दिस फैंटास्टिक सेशन. थैंक यू प्रशांत, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಬಿಲ್ಕಿಸ್. Yes. So thank you so much. So ನೋಡಿದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ವಿತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ಕೂಡ ಸೊ ಒಂದ್ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ he has enlightened us with his vast experience. So thank you so much, Dr. Prabhavathi. So we would like to have you one more time for in another session definitely. So thank you so much again. Thanks a lot, Mr. Prashant Kumar ji as well as Mr. Dr. Gauhar ji. So ಸ್ನೇಹಿತರೆ, so please take care of your heart. It is very very important. So ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಒಬೆಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಕೆರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಎಸ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸೇಫ್ and stay at home. Thank you so much. Good night. Yes, type 2 diabetes.